సి లాంగ్వేజ్లో చాలా ఆపరేటర్స్ అనేవి యాడ్ చేయడం జరిగింది. సి కన్నా ముందు సిములా, బీసీపీఎల్, బి లాంగ్వేజ్, బీసీపీ ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చినాయి. కానీ అందులో ఆపరేటర్స్ అనేవి కొద్దిగా మాత్రమే ఉండేవి. ఎడిషన్, మల్టిప్లికేషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్స్ మాత్రమే ఉండేవి. బట్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ మెనీ ఆపరేటర్స్ ఆర్ యాడెడ్. సో ఏ టైప్ కావాలన్నా సరే మనం ఆ విధంగా ఆ రకానికి సంబంధించినటువంటి ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. సి లాంగ్వేజ్లో మొత్తం 8 రకాలైనటువంటి ఆపరేటర్స్ అనేవి యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ వన్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అనేవి ఎడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్. Addition mean if we add two values we will use addition. That is a addition plus symbol. And if you take the minus symbol, that is subtraction. If you take the minus, if you want to remove one value to another value, that is a minus value, that is subtraction. If we want to multiplication, we will use the multiplication symbol. And another one, if we want to division, we will go for division. These are the arithmetic operators. And the second one, assignment operators. These are assignment operators. The values will be, suppose example, integer a equal 10. The value should be added to the a. ఈ యొక్క ఏదైతే 10 వాల్యూ ఉందో ఈ 10 వాల్యూ అనేది ఏ అనేటువంటి స్టోరేజ్ లొకేషన్లో స్టోర్ అవుతుంది. దట్ మీన్ ద 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వాల్యూ. ఓకే, ఏ అనేటువంటి మెమొరీ లొకేషన్లో ఈ 10 అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఇస్ అసైన్. వి విల్ అసైన్. ఓకే, సో సపోజ్ integer b equal 20. 20 value will be stored in the b memory location. We will assign the value to the particular variable. That is called assignment operators. And next one, relational operators. Relational operators, we will difference between both values. ఏదైనా ఒక రెండు వాల్యూస్ మధ్య వ్యక్తిత్వాన్ని తెలపడాన్ని, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ వాల్యూస్, we will consider that is the relational operators. That is less than, greater than, less than or equal or not equal. Okay, so less than, if you want to take the any two variables, integer a equal 10 and integer b equal to 20, we will take the two variables. If we want to take, we will see the values here less than. So a less than or equal b. So the a value is less than to the b value. ఏ వాల్యూ అనేది బి కన్నా తక్కువ ఉంది. ఓకే, ఆర్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఏ. బి వాల్యూ అనేది ఏ కన్నా పెద్దగా ఉంది. ఓకే, సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ వాల్యూస్ we will calculate by the relational operators. Equal, not equal, less than, greater than, like that one. And logical operators, we will go for and symbol logical operators. Suppose any two equations, if two equations will be equal, then we go for and.
two equations we will consider for next movement. ఓకే, ఏదైనా ఒక రెండు ఈక్వేషన్స్ సమానంగా అయితే మనం మూడో ఈక్వేషన్స్కి పోతాం. దట్ ఈస్ అండ్ వాల్యూ. అండ్ ఆర్ ఏదైనా ఒక రెండు స్టేట్మెంట్లో ఏదైనా ఒకటి ట్రూ అయితే we will go for the next. ఓకే, ఇది అండ్ ఉపయోగిస్తే రెండు అనేవి ట్రూ కావాలా, ఆర్ ఉపయోగిస్తే ఏదైనా రెండిట్లలో ఒకటి ట్రూ అయితే మాత్రమే we will go for the next one. This is a and value. Next one, comparison. Okay, so comparison. If we want to here example here the comparison operators actually C language follow case sensitives. Okay, suppose here integer a and integer a both are different. Okay, if a equal to a, the equation is wrong because of a and small a and big A both are not equal, right? So the comparison a equal to a, no, this is not, because of C language follow case sensitive. Case sensitive means small letters are different and capital letters are different. Okay, so if you write small a and capital A, these are not equal. Okay, so the condition is false because of a is different and capital A is the different. Okay, small a, capital A both are not equal. Okay, in C language follows case sensitive. Case sensitive means small letters different and capital letters are different, both are not equal. Next one, conditional operator. Condition, if we will give the one condition, if the condition true, it goes to the next one. Condition అనేది true ఇచ్చిన ట్రూ అయినట్టయితే it will go for the else part. Okay, if suppose condition true అయితే it will execute that one. If the condition false, it will execute the else part. Suppose we will use the if and else. Here we will use for the conditional statements. If condition is true, if statement will be executes, otherwise else statement will be executed. Okay, so we will do the conditional statements. If we will give the condition, if condition is true, if statement will be executes, otherwise else part will be executes. Okay, we will provide the conditions. మనం అక్కడ కండిషన్ అనేది ఇస్తాం. కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి, దానికి సంబంధించినటువంటి స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లేదు కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ఎల్స్ స్టేట్మెంట్లో మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ రాస్తామో, ఏదైతే స్టేట్మెంట్ రాస్తామో ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ కండిషన్ స్టేట్మెంట్లో అనేవి ఇఫ్ ఎల్స్, నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్, ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ అని ఉన్నవి. ఇఫ్ ఎల్స్, నెస్టెడ్ if else if ladder. Okay, 4 types of conditional statements అనేవి ఉన్నవి. Next one, bitwise operators. Bitwise operators and, or, not, left shift and right shift and XOR. Okay, so these bitwise operators are used for the gate గేట్ సంబంధించినటువంటి డిజైనింగ్లో మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అండ్, ఆర్, నాట్. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ యూజ్డ్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్.
Next one, unary operators. Unary operators, we will see the plus plus and minus minus. So these are post and pre. We have two types of unary operators are used. Okay, plus plus. So here any value plus plus a or a plus plus, minus a minus minus a or a minus minus a. So if we will give the, this is called plus plus a, pre-implement. Here we will called pre-implement. Here post-implement. Post-implement. Here this is pre-decrement. Pre-decrement. And here post-decrement. ఈ యొక్క యూనరీ ఆపరేటర్లో ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ మైనస్ అనేటువంటి రెండు సింబల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం ప్లస్ ప్లస్ ఏ వేరియబుల్ ఇచ్చామో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రీ ఇంప్లిమెంట్. ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ కాక ముందు ద వాల్యూ విల్ బి ఇంక్రీజ్ ప్లస్ వన్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ద ప్రీ ఇంప్లిమెంట్. అండ్ పోస్ట్ ఇంప్లిమెంట్, ఇఫ్ we will give the one loop continues, after one loop completed, then the value should be incremented, that is a post increment. Next one, pre-decrement. Before going to loop, it will decrease the one value and the loop will be continued. And post decrement. Post decrement means after one loop completed, the next second value will be decreases. Okay, these are the unary operators. So okay, C language అనేది మొత్తం టోటల్ గా 8 types of operators అనేవి కలిగి ఉంది. ఓకేనా? సో ఈ యొక్క ఆపరేటర్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్.